Всем привет, дорогие мои друзья! Продолжаем. Это уже 7-я серия игры Noire. Короче, в прошлой серии я лоханулся, и дело как-то было скучное. Короче, много чего пропустил. Но в этой серии я постараюсь. Мы, короче, прокололись, как эта миссия называлась. Мы прокололись и нас обругали как черта настоящего, наш шеф. Но, оказывается, есть и хороший там финал. Можно было бы не приколоться, надо было успеть туда вовремя, надо было девушку эту поймать. Ну, в общем, бляха-муха, больно ухо опять у нас получается. Давайте начнем 7-ю серию. Дело называется «Падший идол». Поехали. Надеюсь, на этот раз повезет. И интересное какое-то дело будет. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How was that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Надеюсь, наш тот прокол, ребята, не повлияет как-то на финал игры. Кто знает, я не знаю. Ну, давайте уж играть. Игра интересная, просто то дело как-то меня не завлекло. Из-за этого прокол был, я думаю. See you later, fellers. Try not to work too hard. You were bouncing at the door. Brings a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in at Central. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I want to stop him with 1 round. Mouthpiece got stripped off me at the grand jury. Case got Can you drive to this one? Now the DA wants my head. Поехали. Личный водитель Быковский. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. Это люди вообще кто? But the 2 of them still have juice. Это актеры какие-то, что ли? Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. This ain't the red carpet, so get out of my lens. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Начнем осмотр. Это, походу, скорая. I got friends who work at the Examiner. How about $50 for an exclusive? Господи. This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? А откуда начать? Ты придурок, что ли? How bad is it? Come on, you can tell me. Бляха-муха. А как я спущусь?
Да. Вот тропинка есть. Я думаю, где расслабленная тачка? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Кровь. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Да ты чё? Тачка так себе. Ну, тачка крутая. Я бы на такой поездил. Люблю раритет, хотя я водить вообще не интересуюсь такими делами. Нижнее белье. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Тут дело пахнет очень нехорошим запахом, ребят. Я думаю, здесь что-то другое, а авария это просто замаскировать, что он сделал там с девушками. Говорят же, какой-то урод, то есть продюсер, я не знаю, накачал девушек каким-то препаратом. Фиг знает, что он с ними делал, когда они потеряли сознание. Упаси, не хочу даже это говорить. Милая Джесси, прошу, дорогая Мина, возвращайся домой, пожалуйста. Если ты беспокоишься насчет отца, то зря, он все простил. Он, конечно, очень вспыльчивый и гордый, но для меня ты по-прежнему его любимая маленькая девочка. Для него, да? Это семейное. Я знаю, что он жалеет о том, что наговорил тебе. Дорогая, ты хорошая, приличная девушка, Голливуд не для тебя. Мне сама когда-то было 15 платить, целоваться с красивыми мужчинами. Ну, в общем, это семейное что-то. Но потом я выросла, вышла замуж за твоего отца. Ну, в общем, так стоять. Нормально, дорогая, хорошая, приличная. Голливуд не для тебя. Мне сама когда-то было 15, и я мечтала о Голливуде, платье и целоваться с красивыми мужчинами. Но потом вышла замуж за твоего батю. Это мне принесло типа счастье. Понятно, короче. Это мама. Клару Бойл носить красивая. И целоваться, ну, это какие-то голливудские старые актеры, но потом я повзрослела, вышла замуж за твоего батю, и все было хорошо, типа. Ну, понятно. Эмма, Молли очень по тебе скучает. Эмма стала такая хорошенькая, а Молли похожа на прекрасный букет. Ты в ее возрасте. Им нужна старшая сестра, которая будет за ними присматривать. Дорогая, милая Джесси, возвращайся. Я очень прошу тебя, я боюсь за тебя. Меня не покидает чувство, что должно это случиться нечто ужасное. Плачу по ночам. Понятно. Любящая тебя мама Камила Хэмилтон. К сожалению... She's a long way from home. К сожалению, для мамы у меня плохие новости. Походу, с ее девочкой случилось очень плохое. Даже не хочу об этом говорить. Мне потому что не хочется. Ну вы поняли, что тут случилось. Это номер тачки. Что тут? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Кон у нас, я смотрю, весельчак.
Plaster of Paris would be my first guess. Then paint Из it. гипса, да? So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Кто-то специально положил, да, типа? Эту голову. Чтобы авария была. Someone managed to tip their ride straight off a cliff. If the driver's in a fit state, we should ask. У меня что-то плохое предчувствие, ребят, очень плохое. Что могло случиться, как думаете? Так, это монет. Следы крови. Я подойду с той стороны. Может, что-то там есть. I've seen it all. Нельзя открыть багажник, следы крови, все. Так, это что такое? А это номер, хорошо. Хорошо, хорошо, так. Здесь тачки едут, кто-то куда-то торопится. Что скажешь? Мы все проверили? Help me out. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? Тогда пойдем If the driver's in a задаем fit state, we should ask. пару вопросов. Я не понимаю, водитель девушка или пацан? This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? Это скорая какая-то или полицейская тачка? А это что, почему эта тачка? А, это эвакуатор, господи. Ну я тупой. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. Господи. Прости, господи, старая кикимора какая-то. Это какая-то, наверное, актриса вселенной игры. Ну, там я... We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. But who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Помнишь ты, старая, что-то помнишь? Ведь темнеешь, наружу посмотришь, рвет, смеется, сомнения, может дожать неправильно, но... It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like... отойди, старушка. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Марк Бишоп. Это что за человек еще? We found a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am Да мне плевать, я коп. and the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Так, мимика вроде нормальная, не врет. Я думаю. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there.
Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. О, господи, не надо разговаривать вот таким тоном. Бесит такие люди. В твоем, господи, возрасте. You were giving me a thorough going over. I was just starting to enjoy it. Да ладно, забей, он под кайфом, она под кайфом. Короче, поехали отсюда нафиг. Нам тут делать нечего. Надо поехать этому. You know the way. You can drive. Do we know where we're going? Господи, Беллард, что ты там нам не дорассказал-то? This is awful. Just awful. Why can't we get any closer? Почему про письмо мы ее не спросили? А, кстати, водитель. Это может просто рабочий? Hurry it up, pal. What if someone gets hit by a bus while I'm standing here? Так это скорая. Исполнительница роли во второстепенных фильмах, водителя. Так, да, забыл про пассажира. Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Давай, рассказывай, сомнения. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Наверное, ей 15. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to Ого, хватит подыгрывать. Я женат вообще-то, у меня жена есть. Тоже мне красавица всего мира. I want to see. Excuse me, officer, I want to see. Come on, I got friends who work at the Examiner. How about $50 for the exclusive? You can drive. All right. Where to? Так, поехали. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Девушка пришла в себя. Которая пострадала. Это дело интересное предыдущего. Здравствуйте. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't Feeling better need to be since this morning, manhandled by a Jessica? doctor. I need my A little. lawyer. My head still Where feels is the telephone? Do you know who I am? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. С девушкой что-то Can you произошло. tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Девушка, ты же что-то скрываешь. Что с тобой случилось, а? Девушка маленькая совсем, 15-16 лет. Жалко.
You're holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Угу. Ой, ты чё темнишь-то, девушка? What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Так, а теперь самая щепетильная тема. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Прости, но это надо для дела. И для тебя так будет лучше. Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Why are you trying to hurt me? Вот гады, они использовали эту девушку, сняли весь процесс на камеру, блин. Больные, нехорошие люди, в общем. If you have more questions, could you ask them now? All I want to do is sleep. Контакт с You need родителями. to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Врешь, мы же читали письмо. Jessica, if you don't want me to call your father, you better tell me what happened. Please, please don't call Daddy. Why are you being so horrible to me? Can't you see what I've been through? You should think about going home, Jessica. You're getting mixed up with people who will treat you like last week's trash. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. Дура. Дура. Так, все, поговорили с ней, что дальше делать будем? Давай-ка, сюда. Больница, мы тут уже. Давай поговорим с нашим нуропарником, что он скажет. Пациент Джессика Хэмилтон, время доставления, да? Возраст 15 лет, осмотр доктор Уэльс Омли, жалобы, травмы головных тканей, получение в результате аварии, гематомы, гениталии и другие следы насилия. Понятненько, что тут было. Да. И усыпили, дали какое-то снотворное, потом поехали. Вы помните, о чем я, что не буду здесь размусоливать это. Я думаю, это ее доктор. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Возможно, она что-то знает. There she goes. Come on. Вот она, давай. Надеюсь, получится с первой попытки, ребят. О, с второй попытки получилось. Get in there and see what she's up to. Would you recommend the special?
первые попытки еле-еле. I don't want him taught a lesson. You know what I want. А если что-то там... You still know people out here, don't you? Then make some calls. Хочет продюсера своего убрать. Это она мужу, по-моему, говорит. You get this done, or I'm... Он сказал, типа, окей, ладно. Wilson's Это hotel. Уилсон. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Какой молодец. С какой попытки-то? Just brush it off. They won't know. You know the way. You can drive. Номер Бишопа, поехали. Where are we headed? Быстрее едем туда. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Она что-то узнала. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's apartment hotel. Там уж перестрелка происходит. West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's apartment hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Что-то произошло там в парке, перестрелка, может кто-то хочет, там убивает этого продюсера, я не знаю. Там уже копы, наверное. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. О, лифт. Первый раз. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Опять же, еще одна истеричка в этом деле, согласен. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Хорошо. Thank you, officer. Сейчас все посмотрим, все сделаем. Хочу это дело нормально, все. Так. Статуэтка. Nothing significant. Чего особенного? Опять, наверное, статуэтку указывает. Incidental. Совпадение.
какая-то награда. Веселые ковбои. Марку Бишеву с благодарностью. Благодарность от кого-то. Чё, дай еще раз посмотреть. Не дочитал. От кого? От серебряного экрана. А, он же продюсер, я забыл про это. Хорошо живешь, продюсер. I don't think so. Так, ладно, на кухне, я думаю, путного ничего. Doesn't give me anything to go on. Так, здесь тупо ничего нету. Это радио какое-то там стоит, наверное. Вот его фильмы типа, да? Happy General. The Happy General. Еще что? А, его жена тоже актриса, оказывается. Смотрите, Глория Бишоп написано. Так, ладно, давайте в другую комнату, тут нифига нету. Это мы тоже смотрели. Ой. Он, походу, еще в театре работает. Много наград у него. Великая. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Вавилонская стенокопия. Награда. Этому челу опять, наверное, какой-то спектакль поставил, да, типа. За это ему награду вручили. Он продюсер, но... $1. Кто-то уронил это? Обычный хлам. Почему, кстати, продюсеру дают так много наград? Он же не режиссер. Looks like the old movie set downtown. Возможно, с этого места и взяли вот эту реплику головы. Реплику. Вот тут статуэтку. Так. Можно поиграть какое-нибудь? Ладно, шучу. Терраса у вас, конечно, отпад, дамочка. There's the set. Hollywood's own little piece of Babylon. Круто, круто. Какой-то кусок Вавилона. Ну, ничего не понял, он что-то сказал. Уйди. Да бляха-муха, почему ты иногда мешаешь человеку? Это пластинка. О, это нам, думаю, надо. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop.
Все обыскал я. Так, Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Mm-hmm. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Нет никакой лишней мимики, ребят. Но она жена, я все-таки нажму сомнение. You are complicit in all of this, Gloria. You know what happens to these poor deluded kids, and you go along with it. I need to find your husband. Why'd you come to Hollywood, detective? Handsome young man like you might find a little something in the movies. You've never thought about it? No, I haven't. Well, then you must be the only person in this burg who hasn't. We're born into temptation, detective. It's character that determines what we do about it. Так, ну ладно. Прощайте, мисс. Она тоже актриса, получается. Где это? Где это бесплатное дополнение? То есть я про своего напарника. Он вышел, да? Понятно. Надо позвонить. Телефон, походу, на кухне, да? Алло, телефон. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks for your help. Так, ладно, идем. У нас есть новый адрес. Что, пойдем? I'm stumped. Ideas? Now all we need to know is who were those goons and why were they tearing up the floorboards in here? Ask Mrs. Bishop. Ой, я с ней уже поговорил. Не надо. А если надо? Возможно... A girl learns to take knocks in this town, detective. You go, I'll be back. Ладно, не надо. Так, ладно, поехали уже с этого места. Долго тут. Лифт. Забыл вообще. Про лифт. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Никто из них не умеет играть. Как много актеров даже сейчас. Ну, я не знаю, этот Бишоп, думаю, хотел воспользоваться девушкой в своих плохих целях.
старая жена, то есть, ну, жена ему, наверное, уж неинтересна, как, ну, вы поняли. И он накачал эту девушку нехорошими вещами, и у них там делал с ней всякое, в общем. И у меня других предположений нет. Я не считаю, что этот Бишоп является невинной овечкой в этом деле. О, газета. Не, газета не сюжетная, ладно. Ты дурак? Придурок, нет. Ну дурак, ну опять мне сейчас придется возвращаться тогда. Давай, спускайся, придурок. С такой тупой иногда. Надо выходить, надо ехать уже. Места. Can you drive to this one? Давай, напарник, бегом. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. А почему Бишоп ее не забрал тогда, если он хотел удрать? Может потом.